Hello, good morning students. Myself Syed Mahoub Basha. Today let's see a first year chapter, that is chapter number 5, states of matter. Okay, as we already seen a second year chapter, that is solids. Okay, so where we have studied regarding solids, but in this case, I mean in this chapter, we are going to see two states of matter, that is very importantly, one is gases and second one is liquids, somewhat liquids, not completely. Okay, so let's have a look on this chapter, that is states of matter. Okay, so as you know, matter means anything which occupies space and having a mass. Okay, so ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಜಾಗನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 different states of matter is depends upon 2 important factors. Okay, which are those factors? Means the major factor that is responsible for the different behavior of solids, liquids and gases is the nature of interaction between the particles. That means intermolecular force of attraction and the effect of thermal energy on the movement of particles. That means thermal energy. These 2 factors are responsible for the existence of 3 states of matter. Okay, so next let's see some of the characteristics of the gases, liquids and solids. Okay, before going to this one, I will clarify one thing. Okay, so if you want a state of matter, that is gas, here thermal energy predominates over intermolecular force of attraction. In case of liquids, here it in between gas and solid, that means here thermal energy and intermolecular force of attraction are nearly equal, but intermolecular force of attraction is just more than thermal energy. That's why they exist in liquids. In case of solids, intermolecular force of attraction is predominate over thermal energy, so that's why it exists as a solid. Okay, now let's see some of the characteristic features of these states of matter. That is, first one, gas assumes the shape and volume of its container. Particles can move past one another. Next, if you come to liquids, compared to gases, assumes the shape of the part of the container which it occupies. ನೀವು ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಶೇಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Particles can move or slide past one another. Whereas in case of solids, retains a fixed volume and shape. ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಥರ ಅದು ಶೇಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. Liquids not easily compressible, little free space between particles, that's why we can compress, but not like gases. Whereas in case of solids, not easily compressible because little free space between particles. We have already seen in solids. Okay, so in gases, flows easily. They can flow easily because particles can move past one another. So in case of liquids, flows easily there also, but particles can move or slide past one another. Here does not flow easily. You know the property of solid. Here the particles may vibrate on its mean position. They don't have any translatory motion. Okay, so next see here we have some transformations here. So solid can be converted into liquid or solid can be converted into gas. If you convert solid directly into gas, that process is called as sublimation. If you convert solid into liquid, that is called as fusion or melting. If you convert liquid into gas, that is called as vaporization. Reverse of these also can happen because it's a cyclic process, that's why. So you can convert solid into liquid, liquid into gas, and gas again into solid, or gas again into liquid. Okay, those processes are called as, if you convert solid into liquid, that is, you know, that is melting.
If you convert liquid into solid, that is called as freezing. Next, gas into liquid, that is called as condensation. Next, gas into solid, that is called as depositions. Okay, so here we have some variations regarding temperature in case of speed of molecules. Okay, see here we have solid, and here it is liquid, and here it is gas. Okay, if temperature increases, along with that molecular motions, I mean molecules of these gases also started to move fastly. Okay, so that intermolecular force of attraction decreases. Okay, that means here intermolecular force is more, here moderate, here it is less, very less. Okay, so if you increase the temperature, then molecular speed, I mean randomness increases. In case of intermolecular force of attraction, it is decreases. Okay, so all these three are same only, but in different forms we are going to explain. Okay, so let's have a look on these figures. You come to know what is the phase transformations. Okay, next, as I told you, the intermolecular force of attraction. In case of gases, we don't have any strong force of attractions like a covalent bond or ionic bond or metallic bond like that. Okay, just here we have a weak van der Waals forces. Okay, so these van der Waals forces are very weak in nature. They will have different classification based on the type of intermolecular force of attraction happen between two gaseous molecules or two types of elements which exist in a gaseous state. Okay, so based on that, these weak van der Waals forces can be classified into three types. One is weak London forces or dispersion forces. Next, dipole forces. Next, dipole induced dipole forces. In that, let's have a look on first one, that is dispersion forces or London forces. Okay, the London dispersion force is the weakest intermolecular force. The London dispersion force is a temporary attractive force that results when the electron in two adjacent atoms occupy positions that make the atoms form temporary dipoles. That means here they don't have any polarity. Okay, let's see here atom A and atom B. They are symmetrically distribution of electronic charges, I mean charge cloud. So that's why they don't have any charges like cations or anions. Okay, so in this particular case, here instantly they will undergo a polarization that is called as instant polarization. That happens because of these two atoms, they are side by side. That means they are close enough. Okay, so now it started to become a instant dipoles. That means the charge that is positive and here it is negative. That means it is partially positive and it is partially negative. And in atom B, again because of this one, they also started to polarize, that is partial positive and partial negative. So you know, here it is partial negative and here it is partial positive. Because of these two opposite poles, they started to attract each other. Okay, that force of attraction is called as a weak dispersion or a London forces. Okay, so this type of force of attraction existing between non-polar molecules like H2, Cl2, O2 like that. Okay, so this one is also happens in case of which one, noble gases also. Okay, so this is the first one, that is van der Waals attraction. That one is dispersion forces or London forces. Okay, so here it forms by the temporary dipoles, not permanent. Okay, so next one, see second one, that is dipole force. Name itself indicating, that is dipole means we have polarity. Okay, for example, in case of molecule that is HCl, so here it is partially positive and here it is partially negative. Okay, in between HCl and HCl molecule, there will be a force of attraction. Okay, so in between these two there will be a force of attraction. That force of attraction is called as dipole forces. Okay, how it possible? Because here it is dipole and this one is also a dipole. Between these dipoles there will be a force of attraction, that is called as dipole forces. Compared to dispersion forces, it is somewhat strong. Okay, so next we have one more, that is induced dipole forces. Okay, induced dipole forces mean here we have two types. One is
ion induced dipole force and dipole induced dipole force. Name itself indicates. Any ion, I mean any cation or anion, they will induce a non-polar molecule, a polar molecule, that is dipole, and it having a force of forms a force of attraction, that is called as induced dipole forces. Because of this polar molecule, there will be a intermolecular force. Okay, so let's see the first one, that is ion induced dipole forces. An ion induced dipole attraction is a weak attraction that results when the approach of an ion induces a dipole in an atom or in a non-polar molecule by distributing the arrangement of electrons in the non-polar species. Okay, so second one, that is dipole induced dipole forces. So here we have one permanent dipole, here we have a non-polar molecule. Okay, this permanent dipole induces a temporary polarity in this non-polar molecule so that it gains a partial positive and partial negative charge. Okay, so because of this, there will be a force of attraction between these two charged bodies so that it forms a interaction, that is called as dipole induced dipole forces. Okay, that means a dipole induced dipole attraction is a weak attraction that results when a polar molecule induces a dipole in an atom or in a non-polar molecule by distributing the arrangement of electrons in a non-polar species. This is the type of intermolecular force of attraction existing in between the gases. Okay, so next let's see one more, that is hydrogen bond. See, it is not new to us because we have seen this hydrogen bonding in chemical bonding also. Okay, so what do you mean by hydrogen bonding? Means the hydrogen bond is a special dipole-dipole interaction. It is a special form of dipole-dipole interaction between the hydrogen atom in a polar, that is NH, OH or FH bond, and an electronegative oxygen, nitrogen or fluorine atom. Okay, so here we have one set of examples, that is AH, it bonds with B, and AH it bonds with A, where A and B are maybe it's oxygen or nitrogen or fluorine. That means a highly electronegative species is bonding with a highly electropositive, that is hydrogen. Okay, so here we have some example, that is hydrogen bonding between water molecules. This is oxygen and these two are hydrogens, oxygen and hydrogens. Oxygen is highly electronegative, that's why it gets electronegative, that is partial negative charge, and this is partial positive charge. In between these two, I mean the partial positive charge of hydrogen is having a hydrogen bond with partial negative oxygen atom to form a hydrogen bond in case of water molecule. So in case of ethanol, that is ethanol C2H5OH. So here the structure, that is C, 1, 2, 3, that is CH3, CH2, O and H. Here we have a alcohol group, that is OH. This is red one is O and white one atom is H. This is OH. This is a water molecule, that is O, and HH, that is H2. Okay, in between these two, I mean the highly electropositive hydrogen of alcohol and highly electronegative oxygen of water forms a hydrogen bond in case of ethanol water hydrogen bonding. Like this, we can see a hydrogen bonding in ammonia also, that is NH3, NH3, NH3. In between nitrogen and hydrogen, there will be a bond formation, that is called as hydrogen bond. Okay, so next, based on these, we have seen how these interactions will going on. So now it's a time to see gas laws. Okay, gas laws means, so if you have a gas, means they are associated with the pressure, volume, temperature and fixed amount of gas. Okay, so all these four interactions results in the formation of laws. Those laws are called as gas laws. Okay, so in that we have first one, that is Boyles Law. So Boyles Law give a relation between pressure and volume. As I told you, it's all about the relation between pressure, volume,
temperature and fixed amount of gas. That means if you are going to relate any two, the remaining two will be constant. Okay. So in case of Boyles law, according to Robert Boyles law, at constant temperature and fixed amount of gas, the pressure of a fixed amount of gas varies inversely with its volume. That means here we have a formula, that is pressure is inversely proportional to volume. Okay, that means pressure is equal to K, here K is constant, divided by volume. Okay, so now if you cross multiply, then pressure into volume is equal to constant. Are you following? So that means pressure is inversely proportional to volume. So if pressure increases, volume started to decreases. Are you following? So at constant temperature, if it goes on increases the pressure, the volume goes on decreases, because it is inversely proportional. That's why. Okay. So at constant temperature, we are drawing a graph of pressure versus volume. That's why this curve is called as isotherm, because here temperature is constant. That's why it is called as isotherm. Okay. So this curve is called as isotherm because here temperature is constant. Okay. So now let's have a look on next one, that is Charles law. So this is second law of gases, that is relation between temperature and volume. It's going to relate temperature with volume. You know, if you relate temperature with volume, the remaining two variables, that is pressure and fixed amount of gas, remains same. Okay. So now let's see Charles law, that is the pressure remaining constant, the volume of fixed mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. That means here we have a relation of volume and temperature. That is, as you know, here they told that volume is directly proportional to temperature. Okay. So if you remove that proportionality, then V is equal to K into T. Okay. So now if you bring here, then it becomes V by T is equal to constant. So for different volumes and temperatures, you can form a relation, that is V1 by T1 is equal to V2 by T2. Okay. So like this, you can see the relation between volume and temperature. So if you draw a graph of volume versus temperature, you will get a straight line. Okay. For different pressures, you are going to draw a graph of volume versus temperature. You are going to get curves like this. Okay. So these curves are called as isobars because here pressure remains constant. That's why these curves are called as isobars. So that means if you apply pressure on gas, it started to condense. You know that is. If you apply temperature, that expands, so that its pressure also, its volume also increases like this. Okay. So this is the relation between volume and temperature, that is Charles law. Okay. So next we have one more law, that is Gay-Lussac law. So it correlates between pressure and temperature relationship. Here it says Gay-Lussac law states that at constant volume, pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature. That means here it states pressure is directly proportional to temperature, as like volume is directly proportional to temperature, no? Like that, pressure is directly proportional to temperature. If you remove this proportionality, then P is equal to K into T. That means P divided by T is equal to constant. Okay. So for two different pressures and two different temperatures, you can
substitute this equation as P1 by T1 is equal to P2 by T2. Okay. If you draw a graph of pressure versus temperature at a constant volume for a fixed amount of gas, you will get a graph like this. Okay, that means a straight line. So here the volume is constant. That's why these curves are called as isochores. Isochores. Okay. So this is regarding third one, that is Gay-Lussac law. Okay. We have one more, that is Avogadro law. It's a relation between volume and amount of gas, that means N. Okay. What it says? It states that equal volumes of all gases under same condition of temperature and pressure. This is the condition. Okay. So condition is at the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. That means volume is directly proportional to number of moles of gases at constant temperature and pressure. Okay. See here we have two example here. Okay. So this is gas molecule A and this is gas molecule B. Okay. So consider it is having a volume of 4 liters and this is also having a volume of 4 liters. At conditions of same temperature and pressure, if we have this condition, then the number of molecules in these two are same. That's what the meaning of Avogadro law. That means ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ವಾಲ್ಯೂಮು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ V is directly proportional to N. For a graph of volume versus amount of gas, you will get a straight line like this. Okay. So this is Avogadro law. Next, see. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ and it described the state of any gas. Therefore it is also called equation of state. ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಈ ಲಾನ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅವು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು, ಯಾವ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಸಿ ಎ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ pressure is inversely proportional to volume, volume is directly proportional to temperature, and volume is directly proportional to number of moles of gases. Okay. If you equate all these three equations, then PV is equal to CB, V by T is equal to CC, V by N is equal to CA. That means here C is a constant. ABC ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ನಾವು ಈಗ ಈ ಮೂರನ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ PV ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪಿ ವಿ ಬೈ ಎನ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ, ವೇರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ volume, and N is number of moles of gases, and R is universal gas constant, and T is temperature. Okay. So this R value is depends. That means ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ 8.314 ಜೌಲ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ and mole inverse. Okay. So it may changes depending upon the unit of pressure and volume. Sometimes R is equal to, that is 0.0821 liter atmosphere Kelvin inverse mole inverse. Okay. So itara value idu change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So now if you combine all these three, that is pressure, volume or temperature equations, then you can form a combined gas equation that is called as P1 V1 divided by T1
is equal to P2 V2 divided by T2. Okay, this is called as combined gas law or combined gas equation. So ಇಲ್ಲೇನೆ ನಾವೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು, that is a relationship between density and molar mass. Okay, so a relation between density and molar mass equation can be given by density is equal to mp divided by rt, where d is density, m is molar mass, p is pressure, r is universal gas constant, and t is temperature in Kelvin. Okay, so these are all the important equations for solving problems. So let's see in the MCQs. Okay, so next we have one more, that is Daltons law of partial pressure. Okay, what it says, this law states that the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases, I mean ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು, ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressures of individual gas. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 20.9, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 78.1, ಆರ್ಗಾನ್ 0.97, water vapors that is 1.28, and carbon dioxide that is 0.05. So these are all the partial pressures of individual gases. If you want the sum of all these gases pressure, that is total pressure, then you need to sum this. That means ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಏರಿನ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 101.3 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಟ್ ಈಸ್ P total is equal to P1 plus P2 plus so on. Okay, so ನೀವು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು ಗ್ಯಾಸಿಂದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಹಮ್ಸ್ ಲಾ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ rate of diffusion with density or molar mass. Okay, so rate of diffusion of gas is inversely related to the square root of its molar mass ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು molar mass. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಶೋಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ velocity of A, that is speed, VA divided by VB is equal to square root of MB divided by MA. This is called as Graham's law. Instead of MB and MA, you can substitute DB and DA if they provided with the density. Okay, so now let's see ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 mnc ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇರ್ m is mass of the gas molecule and c is root mean square speed of the gas, n is the total number of molecules and v is volume of gas. Okay, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ n molecules of gas, that is ek is equal to 3/2 nRT, where kinetic energy of 1 molecules of gas is equal to 3/2 RT by Na, Avogadro constant, is equal to, so that is 3/2 kT. Okay, where k is Boltzmann constant, idar value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.38 into 10 to the power of -23 joule Kelvin inverse mole inverse. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 3 types of velocities ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. That is called as root mean square velocity or speed, most probable velocity speed, or average speed or average velocity. For this we are going to derive equations, and final equation of those are like this, that is Vrms is equal to square root of 3 RT by m, that is Vmp is equal to square root of 2 RT by m, V average is equal to square root of 8 RT by pi m. Okay, so this is equations, ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so after this let's have a look on kinetic theory of gases, a very important concept. So that is kinetic theory of gases. What it says, so here we have certain assumptions regarding
theory of gases, that is a molecular theory of gases. What it says andre, a gas is composed of a particle in a constant motion. Okay, gas particles in there, they are made up of small particles, they are considered to be called as molecules. Okay, the average kinetic energy depends on temperature. So ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ನ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ speed of those gas molecules will also be increases. Okay, that means higher the temperature, the higher kinetic energy, and the faster the particles are moving. Okay, so now compared to the space through which they travel, the particles that make up the gas are so small that their volume can be ignored. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ರೂಮ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the individual particles are neither attracted to one another nor they repel one another. That means simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, there will be no force of attraction between gas molecules ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, when particles collide with one another or the walls of the container, they bounce rather than stick. Okay, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೋ ಅಥವಾ ಕಂಟೈನರ್ ವಾಲಿಗೋ ಕೊಲೈಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ these collisions are elastic. ಅದು elastic collisions ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they will bounce back. If one particle gains kinetic energy, another loses kinetic energy, so that average energy remains constant. Okay, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಿನ ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೋಡೋ ಲಾಸ್ಗಳು ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ರಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ, a gas which obeys the gas laws and the gas equation PV is equal to NRT strictly at all temperature and pressure is said to be an ideal gas. Okay, the molecules of ideal gases are assumed to be volumeless point with the no attractive forces between one another. ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. But no real gas strictly obeys the gas equation at all temperature and pressure. Deviation from ideal behavior are observed particularly at high pressure or low temperature. The deviation from ideal behavior is expressed by introducing a factor Z known as compressibility factor in the ideal gas equation. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಆ Z ಅಂದರೆ, Z is equal to a ratio of PV to nRT. Okay, so in case of ideal gas, that means if it obeys ideal gas equation PV is equal to nRT, then PV divided by nRT ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು PV ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PV ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ it comes out with 1. That means Z is equal to 1 for ideal gases. ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆದಾಗ ಇದು PV is not equal to nRT. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NRT ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಲ್ಲ. 1 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ PV is not equal to NRT, so Z is not equal to 1. Z is not equal to 1 ಅಂದರೆ either it may be greater than 1 or it may be less than 1. Okay, that means here there existed two cases. That is, Z can be less than 1 or it can be greater than 1. What if it is less than 1 or greater than 1? When Z is less than 1, Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ Z is greater than 1, it is positive deviation. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದರೆ
So it moves up, that means positive deviation. If it comes with positive deviation means it shows that the gas is less compressible than expected from ideal behavior. Andre idana compress ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. So here we have a graph of that one, that is PV to nRT versus pressure. So you know that is PV to pressure ಅಥವಾ PV to volume ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಬೋವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. See here the gases like methane, ethane, ammonia ಏನಿದೆ, they will show negative deviation. That means attraction is dominates here. That means even ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ವೆರಾಸ್ ನೀವು ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ attraction is difficult here. Okay, so that's why they will show positive deviation, that is z is greater than 1, it is z is less than 1. Okay, so ಈ ಥರ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವುದು ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬರದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಂದ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಎರಡು ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಅದು ಅಂದರೆ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. The force of attraction between gas molecules are negligible. Okay, gas molecules ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ ವ್ಯಾಂಡರ್ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ರಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ದೇನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು modify this equation, that is PV is equal to nRT. So we need to modify this in case of attraction, that means volume. Attractions ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So in case of attraction and gas volume. So if you introduce a constant, then this ideal gas equation is modified to van der Waals equation. Okay, ಏನಿದು van der Waals equation for real gases ಅಂದರೆ P plus A n square divided by V square into V minus NB is equal to nRT. This is the modified equation for real gases. It is called as van der Waals equation. Okay, so ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕರ್ವ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಏನಿದು ಅಂದರೆ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಬೇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ ಓವರ್ ಆನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
CO2 ಗ್ಯಾಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಸಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಏನಿವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇವನ್ನ ಅಂದರೆ, ಇದು CO2 ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿರೋ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಇನ್ನೂ ಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಕರ್ವ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ PC. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ VC, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ರಿಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರೀಜನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ collectively called as the critical constants. These constants are represented by Tc, Pc, Vc. Okay, so now critical temperature of a gas may be defined as that the temperature above which the gas cannot be liquefied. That means ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ನಾವು TC ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ and volume na critical volume. See there, critical pressure of a gas may be defined as the minimum pressure required to liquefy the gas at critical temperature. Critical volume andre critical volume of a gas may be defined as the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and pressure. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ that explains critical constants. Okay, so at last we have some basic properties of liquids. Okay, that is vapor pressure, viscosity and surface tension. Let's have a look on first one, that is vapor pressure. Okay, so vapor pressure means the pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquids form of the same substance is called vapor pressure of the liquid. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೇಪರ್ಸು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಟೈನರ್ ವಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವಾಪರೇಷನ್, come back again and it reaches water means that is condensation. Okay, so evaporation and condensation it goes on. At a certain stage a dynamic equilibrium will exist between the vapors and condensation. Following? So here at this time the pressure exerted in this area is called as vapor pressure. That means the pressure exerted by the vapors in equilibrium, it should be happen only at case of equilibrium. Okay, with the liquids form of same substance is called vapor pressure of the liquids. Okay, this is vapor pressure. So here as you increases temperature, ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ
ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, got it? This is a boiling point. Okay, so now we have two types of boiling points, that is normal boiling point and standard boiling point. So it's based upon pressure. Okay, if you take 1 atmosphere pressure, then it is called as normal boiling point. If you take that is 1 bar pressure, then it is standard boiling point. So this is regarding vapor pressure. So next we have one more, that is surface tension. Surface tension is the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid. Okay, so ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಕರು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗೆ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದಾಗೇ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೆಪಲರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೆಪಲರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ರೌಂಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೋರ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಪುಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರೌಂಡಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಸೊ ಅವನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಕಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ per meter. Next we have one more, that is viscosity. Viscosity of a liquid is a measure of its resistance to flow. It is related to intermolecular force of attraction. Stronger the force, greater the viscosity. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ನ ಫ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದರ ಫ್ಲೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತನ್ನೊಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೇನೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಏನಿದಾವೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, that is gases and somewhat liquids. We have not seen in detail regarding liquids, we have seen just we have concentrated on gases only. Now let's have a look on some MCQs. Okay, first one, which of the following is true about gaseous state? That is gaseous state ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ that means molecular attraction predominates over thermal energy, molecular forces predominate over those in liquids. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನು ಅಂತ, ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ PVT represent pressure, volume and temperature of the gas, the correct representation of Boyles Law is, you know Boyles Law, pressure is inversely proportional to volume. Okay, that means out of these four we have that relation here. Okay, that is pressure is inversely proportional to volume, or volume is inversely proportional to pressure at constant temperature for a fixed amount of gas. That is option C. Now we have one more, that is air at sea level is dense.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಲಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ಲಾ ಆರ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏರ್ ಅಟ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೈ ಏರ್ ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏರ್ pressure increases, hence volume decreases. Pressure volume relation ಇದೆ ಅಂದರೆ that is Boyles law. So that's why this law belongs to, I mean this statement belongs to this application, that is Boyles law. Next we have one more, that is if for 20 cm cube gas at 1 atmosphere, they have given 1 atmosphere pressure and 20 cm cube gas, that is volume. It is expanded to 50 cm cube, that means volume has been expanded to 50 cm cube at constant temperature. Here temperature remains constant. Then what is the final pressure? Temperature remains constant and volume and pressure relation they are giving. That means it is P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This is the formula actually. They told that is a constant temperature, that's why T get cancelled. So P1 V1 is equal to P2 V2. If we substitute the values, that is P1 1 and V1 20 cm cube and P2 we need to calculate, and volume V2 that is 50 cm cube, then P2 is equal to 20 divided by 50 into 1. Here is the option, that is 20 divided by 50 into 1. So option A is the right answer. Okay, this is the right answer. Next here we have a equation, they have given a problem, that is an ideal gas expands in volume from 1 into 10 to the power of minus 3 meter cube to 1 into 10 to the power of minus 2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of 1 into 10 to the power of 5 Newton per meter square. The work done is, so in my last video I have introduced you, that is thermodynamics, where we have seen the relation of work with pressure and change in volume. That is work done is equal to minus P into delta V, because it is ideal gas expands, so that's why minus P into delta V. Here pressure, you know, that is minus 1 into 10 to the power of 5, they have given value, here it is, and delta V means V2 minus V1, that is 10 to the power of minus 2 minus 10 to the power of minus 1. So if you calculate this one, it comes around a value of 900. That means here we have minus, that's why minus 900 joule. So minus 900 joule, that is option A. Okay. Now next, the volume 10 mole of an ideal gas at 10 atmosphere and 500 Kelvin is. Okay. So they have given number of moles and pressure and temperature. They ask you to calculate the volume, that is volume. Okay. So now N is equal to 10 mole, pressure 10 atmosphere, temperature 500 Kelvin. They have not provided with R, but we know the value of R, that is 8.314 joule Kelvin inverse or mole inverse, or 0.0821 liter atmosphere Kelvin inverse mole inverse. If they have given pressure in terms of atmosphere, then this is the value. Okay, so now PV is equal to nRT. If you substitute, then V is equal to 41 liter. That means option B is the right answer. Now let's have a look on another question, that is an open vessel containing air is heated from 300 Kelvin to 400 Kelvin. The fraction of air originally present which goes out of it is at 400 Kelvin. Okay, so now see here, let the volume escaped be V. Okay, so ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ 400 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ V1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ V1 by V2 is equal to T1 by T2.
ಇಲ್ಲಿ V1 ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ V2 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ V1 ಪ್ಲಸ್ V ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ T1 300 and T2 400 Kelvin. If you calculate this one, then V is equal to 1/3 V1. ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ 1/3 ಭಾಗ, ಐ ಮೀನ್ 1/3 ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Now, which of the following is true at a critical temperature? Okay, critical temperature ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. At the critical point, 3 roots of van der Waals equation are equals. That means critical temperature, critical pressure and critical volumes ಏನಿದೆ ಇವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Below the critical point, 2 roots of the van der Waals equation are equal and imaginary, but 1 root is real. Above the critical point, density of gas is greater than density of liquid. Above the critical point, 3 roots of van der Waals equation are real but unequal. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಏನು 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೌ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ kinetic theory of gases, in an ideal gas, between 2 successive collisions, a gas molecule travels. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ gas molecules always travels in straight lines. Okay, even though if they collide with each other and the walls of the container, they will bounce back again because of elastic collision. They will move in a straight line only. That means option C, in a straight line path they will move. So next, which of the following satisfies the greater compressibility of real gas? Okay, real gas they are asking. Greater compressibility ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Z ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇಂದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ Z ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ತನಗೆ ತಾನಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿತ್ ದಿ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿನ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬರೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, so these are the some of the MCQs regarding this chapter. Okay, for more MCQs, let's we have another session regarding this chapter so that we can see previously asked questions or important questions regarding this chapter in the coming days. Okay, thank you for watching the video and thank you.